Hai, hai. Oke, bisa di unmute ya semuanya. Halo Kak. Hai. Yang bisa nyalain kameranya, alangkah lebih baik kalau kameranya dinyalakan, biar kita bisa kenalan gitu. Oke. Oke. Ini kalau di Expector kita tim cewek ya. Jadi cewek semua nih. Oke, so nggak perlu kenalan lagi ya. Maksudnya untuk saya, tapi untuk teman-teman silakan coba diperkenalkan dulu namanya aja, because I will have some questions that related to yourself. So you can start by just give me your name and how can I call you or your nickname. Okay. Mulai dari siapa nih? Kak Septi kali ya. How can I call you, Kak? Oke Kak. Pertama-tama mau bilang makasih karena udah beri kesempatan untuk ikut di IELTS Speak. And then, my name is Septika Putri. Kak Kiki, Kak Teresia, dan Kak Novita bisa panggil aku Septi. Aku tinggal di Kota Padang. Thank you. Okay. And berikutnya nih Kak Teresia. Hai semuanya. Maaf Bapak bilang. Nama saya Ria. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oke, tim Kupang nih. Oke. Berikutnya Kak Novita. Halo Kak Novita. Apakah Kak Novita belum menyalakan? Oh, oke. Mungkin sinyalnya ya bisa nanti biar sekalian sambil berjalan aja. Oke teman-teman, sebelumnya yang tadi sempat saya singgung ya, ada beberapa tips nih sebenarnya untuk speaking part 1 gitu. Tapi untuk mulai ke situ mau share dikit nih, teman-teman udah pernah belum sih kayak ikut IELTS sebenarnya sebelumnya? Kalau saya baru ikutan tes TOEFL. Oh, tes TOEFL. Oke. Kalau Kak Septi? Septi pernah ikut les IELTS Kak. Pernah ikut simulation juga Kak. Okay, so how about your score? Skornya gimana? Speakingnya Pretty good enough. 5 Kak. 5. That's good. You start from 5. Aku dulu startnya dari 4. Jadi kayak so possible kalau misalnya kamu punya target yang tinggi untuk IELTS, karena berangkat dari angka berapapun, insya Allah bisa kalau udah pasti ya mau targetnya berapa. Jadi the first thing you have to remember or you have to bear in mind. Nah ini bisa ya dipakai bear in mind, yang harus benar-benar kayak jelas di kepala gitu, atau benar-benar disadari adalah yang pertama kita harus tahu target kita tuh berapa. Jadi tadi kata Kak Geria kalau untuk IELTS itu sebenarnya kan ada 4 ya. Ini yang bedain dari TOEFL. Kalau IELTS itu ada 4, ada speaking, ada listening, ada reading, sama ada writing. Jadi kira-kira teman-teman tuh mau targetnya berapa gitu. Target untuk skor totalnya berapa, overall skornya berapa. Kemudian misalnya kalau teman-teman udah ada bidikan kampus nih, kan belajar IELTS untuk misalnya untuk melanjutkan pendidikan, berarti udah tahu nih kira-kira dari kampus tuh requirement-nya di angka berapa gitu overall-nya, and then the list skornya harus berapa gitu. Jadi angka yang paling kecil itu di setiap skor tuh berapa. So for example, like they require you to have like 6 paling rendah, berarti untuk speaking pun kita harus kayak minimal punya skor 6 gitu ya. Oke, jadi kayak harus tahu dulu, yang pertama ya harus tahu dulu skornya kita mau berapa gitu. Kemudian yang kedua, pelajari setiap skill itu mana sih yang jadi kekuatannya kita, dan mana yang kayak kita perlu banget untuk belajar lebih gitu. Jadi kalau misalnya you believe that you are already good enough in listening or reading, and then go
force yourself to learn more untuk writing sama si speaking gitu. Yang paling susah emang speaking sih, soalnya kayak belajar untuk speaking untuk IELTS itu akan very different to speaking untuk conversation setiap hari gitu ya. Belajar untuk tes itu akan beda banget dengan speaking yang kayak sehari-hari di sini kita gimana di kelas kayak gitu gimana gitu, karena I myself survive banget kayak aduh gimana sih untuk bisa mengerti pembelajaran dalam kelas gitu, karena somehow itu different aja gitu, beda aja yang terjadi di kelas dengan yang selama ini kita pelajari gitu. So kalau ada kesempatan tuh dilatih terus untuk speakingnya, dan jangan pernah kayak takut salah untuk ngomong. Sampai sekarang pun saya masih banyak-banyak salahnya, but I believe that if you have a target and then you practice a lot, you can do it, like you can nail it. So okay, let's start for today. Untuk kegiatan kita ini tanya jawabnya I will go in Indonesian. Sorry, I will go in English. Wait, someone is unsigned. Nah, okay, it's not from here. Jadi nanti untuk pertanyaannya saya pakai bahasa Inggris. Nah, teman-temannya menjawabnya juga of course in English. But if you forgot about the word, ini another tips. Kalau misalnya teman-teman lupa kata vocabulary-nya atau ya kata itu dalam bahasa Inggrisnya. Hai Kanovita, welcome back. Wait ya, sorry. Kanovita, can you join us? Okay. Halo Kanovita. Okay. Halo Kak. Hi. So, how How can are I you, call you? Novi, you can call me Novi. Okay, so jadi Kanovi nanti mungkin bisa dilihat Sorry dari for the recording. last time. It's okay. Nah, nanti silakan dilihat di recordingnya yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini saya kebetulan udah masuk ke tip yang nomor 2 ya kalau nggak salah. So what is again? Apa ya tadi? Kita bicaranya udah sampai mana ya? Aduh, lupa nih. Kakak bakal ngasih soal nanya dalam bahasa Inggris. Oh Dan ya, kami you forgot akan about that. menjawab. Ya. Oke. Maaf ya, usia nih. Jadi kalau misalnya nanti ada kata yang lupa dalam bahasa Indonesianya, sebisa mungkin kayak boleh nih disebutkan dalam bahasa Indonesia, tapi you have to give a further explanation in English. So for example, like misalnya kamu lupa kayak sharpener tuh apa sih dalam bahasa Inggrisnya? Jadi kayak peruncing dalam bahasa Inggrisnya tuh apa gitu? Kebetulan lupa. Nah, kamu bisa bilang, oh, this that I want to say it's something that we used to. Jadi kayak kamu explain. Sharpener itu adalah sesuatu yang kita pakai untuk membuat pensil menjadi lebih tajam gitu. Nah, jadi kalau bisa, walaupun kamu lupa bahasanya dalam, kata tersebut dalam, bentar ya, someone is trying to join us. Oke. Jadi kalau misalnya lupa, ingat-ingat untuk dijelaskan aja kata tersebut. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia untuk kata tersebut, tapi harus dijelaskan. Akankah itu mengurangi poin? Of course, itu akan di checklist sama si interviewer ya. Tetapi selama kamu bisa menjelaskan, itu dianggap sebagai self correction atau fluency juga sih. Jadi kamu bisa menabung nilai di situ. Ingat tadi saya sempat nyinggung bahwa di speaking part 1 itu biasanya kesempatan kamu untuk menabung nilai lebih banyak karena pertanyaannya kan lebih mudah dibandingkan dengan speaking part 2 and part 3. And karena itu tentang diri kamu, jadi agak apa ya? Kemungkinannya tuh akan lebih mudah kamu jawab karena related to yourself ya. Jadi kayak walaupun mungkin kamu tidak pernah mengalami hal tersebut, kamu bisa make up story. Dan itu dan topik-topiknya tuh sederhana gitu. Jadi kayak teman-teman bisa make up story dengan lebih mudah dibandingkan part 2 and part 3. Oke. Hai Kak Diandra. Can you hear me?
Oke, Kak Diandra mungkin bisa untuk unmute dulu, kemudian kalau bisa nyalain kameranya, silahkan dinyalakan kameranya. Okay, can you join us with a video or not? You can like reply through the chat. Oh, okay, good. Okay, it's okay. Oke, jadi mungkin saya mulai aja ya untuk latihan speaking. Nah, di sini teman-teman jangan takut salah. Apapun jawaban kalian, insya Allah akan kayak kalau perlu saya tambahkan akan saya tambahkan. Kalau misalnya saya rasa kayak oh ya berdasarkan pengalaman you have to cut some part, nanti saya akan kasih tahu ya. Oke. Are you excited? I'm a little bit nervous actually. Okay. Okay, so I can start from Septi. Remember that it's short answer. You can make it shorter than part 2 or part 3, but remember you have to like maintain your answer to be not too long. Okay? Are you ready? Oke, Kak. I'm Okay. ready. Okay. So usually when you come to the room of the interviewer, they will ask you about, hi, how are you? I'm good and nice to meet you. How are you? Okay, I'm very good. It's an excellent day here. Okay, so can you tell me a little bit about yourself, please? Okay, thank you. I'm Septeka Putri, and you can call me Septi. Recently, I live in Padang City, West Sumatra Province, and I am a student of Islamic State University of Imbang Bonjol Padang, majoring in English department. Okay. Okay, nice to meet you. Okay, hold on a sec. I will move to Teresia. Okay. Okay, Teresia, how's life? Hey, it's pretty nice. Okay, good then. Very busy. Okay. I'm wondering about you. So will you share with me a little bit about yourself? So my full name is Teresia Maria Retahera, but everyone always call me Ria because I'm a happy person. And now I am 21 years old. I'm a fresh graduate from University Catholic of Widya Mandira, and I'm majoring in communication. Okay. Hi. Okay, thank you. Next, I will move to Novita. Hi, Novita. Have your life been? Hi. Okay, so how have your life been? I can hear you. Can you hear me? Or you can make your sounds louder. Can you hear me, dear? Novita bisa dengar suaranya saya? Oh, I think you are freezing. Lagi ini ya, cracking gitu ya, breaking. Okay. So, karena Kak Diandra juga ada di luar sekarang, so I don't think that you can join us. Or you want to try to answer the question, Miss Diandra or Mas Diandra? Yes, Kak. I can. Okay. So it's a girl. Yes. Okay, so Diandra, tell me what's new about you. Okay, thank you. My name is Deandra, and I'm 22 years old. I'm just this year, last year, I just got my LPDP scholarship to continue my master degree in domestic Indonesian University, and I'm majoring in international relations. Thank you. Okay.
Okay, so I will give some feedbacks based on your answer. Jadi saya kasih dulu beberapa feedback dari jawabannya teman-teman. Pertanyaan tadi itu sebenarnya semuanya sama ya. So biasanya kalau kita masuk ke dalam ruangan, si examiner itu akan nanya kayak, hey, how are you? Hey, how is life going? Yang artinya sama aja kayak how is life, and then how your life been, or how have you been, and then biasanya juga ada kayak pertanyaan, hey, what's new? Tell me what's new gitu. Nah itu semuanya artinya adalah kayak apa kabar gitu. They wanna know about your current situation, ya keadaan kita sekarang gitu loh. Nah untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini, you can answer by simply state I'm good, or it's great gitu boleh, and then hindari, kalau bisa nih hindari kayak dimulai dengan okay, thank you for the question, or oh okay, thank you, oh okay gitu. Jadi kayak directly answer the question. Remember, ini juga salah satu tips untuk menjawab part 1, part 2, and part 3. I think kalau untuk Kak Diandra karena udah dapat LPDP mungkin udah pernah tes IELTS gitu ya, atau mungkin masuknya lewat TOEFL apa IELTS ya Kak, skornya Kak Diandra? Saya tahun lalu menggunakan TOEFL, Kak, karena saya mau ke dalam negeri tujuannya. Oke. Jadi kalau what is again? Oh my god. Oh ya, kalau untuk yang speaking IELTS biasanya kita menghindari saying thank you after the interviewer ask you the question or give you the question. Jadi hindari untuk bilang okay, thank you for the question. Ingat untuk directly answer the question and then give further explanation. That's the tip. So kamu bisa mention your current condition. So for example, like hi Rizky, hi girl. Misalnya saya masuk nih, hi girl, how are you? And then you just mention, oh I'm very good. The weather, nah kamu boleh nih ngomong tentang apa aja gitu. Oh I'm very good. The weather first me, atau the weather affect my feeling so well gitu. Jadi kamu bisa kayak ingat, jawab langsung ke pertanyaannya, kemudian kasih further explanation, kasih explanation tambahan gitu. Nah explanation tambahan ini kamu bisa bilang, menceritakan kayak, but I just feel a little bit sick in this morning, but I'm pretty good right now. Nah, jadi kamu bisa, okay, wait, someone is on the side. Novita. Oke, sorry. Jadi kamu bisa menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, kemudian kamu bisa kayak menceritakan aja keadaan yang sekarang terjadi tambahan, misalnya kenapa kamu merasa bahagia, atau kamu bisa memberikan informasi tambahan tentang about the weather, jadi tentang cuacanya atau keadaan di sekitar kamu misalnya, but people in my house are getting sick. Mungkin kamu bisa tambahin kayak gitu. Jadi untuk basa-basi cuman itu akan menambah poinnya kamu. Nah, another tip lagi, kalau bisa sih you tell about something that you already like experienced. Kenapa? Karena di situ kamu menggabungkan dua jenis tenses. Okay? You will get you will get additional point kalau kamu bisa menggabungkan beberapa tenses dalam satu jawaban gitu. Jadi kamu kasih tahu current situation kamu seperti apa, and then you tell about your experience, bad experience or bad feeling, or kalau misalnya sekarang kamu ngerasa kurang baik, mungkin kamu mau bilang kayak, tapi sebenarnya pagi ini saya sangat excited, cuman karena apa akhirnya saya rasanya seperti apa sekarang gitu. Jadi kamu udah menggunakan lebih dari satu jenis tenses. That will be good. You will like gain more point if you make answer like that. Okay, and then tadi ada pertanyaan tentang kayak tell me a little bit about yourself ya. Nah itu bisa nih dia nanya kayak please let me know a bit of who are you, or can you tell me a bit about yourself. Atau tadi misalnya kayak I'm wondering about you, so can you share a little bit with me. Jadi jenis pertanyaan seperti itu yang tujuannya adalah kayak you have to tell about yourself. Nah, telling about yourself kalau bisa nih buat untuk a little bit more interesting.
So yeah, you can say, like, you can start by saying about your name, okay, of course, but you can also say like, hey, I am a student. Jadi mulainya dulu dari student boleh. Jadi buat supaya jangan membosankan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mulai dari nama gitu, boleh juga, tapi jangan kayak dimulai dengan kayak, okay, my name is gitu. Jadi bukan jangan ya, bahasa saya agak kurang pas. Bukan jangan, tetapi sebaiknya kalau teman-teman bisa itu hindari kayak my name is. You can like directly say, oh, I am Rizky. Hey, can you tell me a little bit about yourself? Oh, okay, I'm Rizky, but sometimes people like to call me Kiki or Iski or whatever they want, as long as it sounds interesting for them. Nah, jadi kamu bisa menambahkan kayak kata-kata yang lebih menarik atau kayak terms-terms yang lebih membuat itu lebih menarik jawabannya kamu. Nah, kemudian kamu bisa ingat, bisa mulai dari nama, kemudian kasih your nickname, and then kalau kamu tahu arti dari nama kamu, it will be good kalau misalnya teman-teman kasih arti namanya kamu kayak, oh, I'm Rizky. Kayak misalnya tadi ya, Ria bilang why your name is Ria, or why people call you Ria, or you like to be called as Ria because you are a happy person. And then mungkin teman-teman mulai itu, habis ini bisa nyari itu, oh kira-kira nama saya itu artinya apa ya. And you can tell the interviewer the meaning of your name. And then selain itu, teman-teman bisa kemudian tambahkan, oh ya kalau misalnya mau langsung menceritakan tentang pekerjaan atau menceritakan tentang studying, boleh. Tapi ini bisa jadi tips ya. Ini informasi tambahan bisa jadi tips. Kalau untuk perkenalan, you can avoid to tell them about that, but you can just give your name, your nickname, and then something that really interesting from you. So for example, like, oh, I'm Rizky, but you can call me Kiki for short because I really like that sounds. Something a little cute, I think. Mungkin ya kayak gitu. Kemudian kamu bisa lanjutkan dengan I have something that really interesting for me, that I'm a talkative person. Nah, bisa kayak gitu. Jadi kamu ngasih tahu kayak apa sih yang menarik dari kamu tuh apa gitu, yang bisa di point out dari kamu tuh apa gitu. Nah, di sini kamu mencoba untuk lead the conversation yang akan membantu kamu. Sometimes si interviewer itu akan menarik pertanyaan dari jawaban yang kamu kasih. Ya, jadi kayak misalnya if you talk about like something that interesting about you, for example like you like reading a lot or you like writing something, nanti mungkin mereka akan narik kayak, okay, tell me a little bit about buku apa yang mungkin kamu suka, seperti itu. Jadi tapi itu kalau beruntung ya. Soalnya biasanya si penanya ini juga, si interviewernya juga kayak stick to the card, dan mereka akan kayak ngasih pertanyaan yang kayak unrelated to your answer gitu. Tapi mostly kalau yang kamu kasih jawaban yang excited, biasanya mereka akan lebih menarik, mengambil pertanyaan dari jawabannya kamu. Okay, and another thing. Ini tips juga dan juga saran kayak if you answer by saying I'm good and you gitu, biasanya akan lebih baik karena ini templating banget ya, kayak oh I'm good and how about you gitu. Bisa tadi kan and you gitu ya. Nah, teman-teman bisa ganti dengan how about you, and how about you, what's ditambahin, and how about you, how have you been, kayak gitu. Jadi kamu ngasih pertanyaan tambahan tapi udah dapat poin kata-kata gitu, poin vocabulary di situ gitu. Jadi don't make it too short and don't make it sound so templating ya. Jadi kayak I'm good and you itu banget textbook banget ya. Jadi kayak kalau bisa kayak oh I'm very good and how about you, and how about you, atau misalnya and how have you been, kayak gitu. Nanti mereka kasih explain lagi.
And avoid ya tadi, oke, thank you. Kemudian recently. Tadi kayaknya a little bit mispronunciate. Jadi teman-teman bisa recently. And then tadi a student, tapi ada S sound-nya ya. Ini untuk safety tadi. Jadi kayak I'm a student. Remember that itu akan sangat-sangat mempengaruhi nilainya teman-teman. S sound in your answer itu akan mudah di spot, and then you will get a point. You will get a point from that. Jadi ingat-ingat kalau berarti student, S sound-nya di silent. But kalau misalnya kamu memang maksudnya kayak I'm one of the students of, nah gitu kan, one of the students ya, jadi S sound-nya harus clear. Jadi ingat kalau ada S harus jelas, kalau nggak ada S harus jelas juga. Jadi singular pluralnya harus jelas sounds-nya. And then tadi ini grammar ya, berkaitan dengan grammar. Misalnya menjawabnya tadi dari jawabannya Ria ya. And you tell about that you are currently already graduated from ya. Jadi kan udah graduate ya. Ya kan? Udah tamat kan? Nah, tapi tadi Teresia sama Ria sempat bilang kayak I'm majoring. The fact is you already graduated. So like you can say like I was majoring in atau I majored with ID di apa gitu, jurusan apa gitu. Atau teman-teman bisa kayak ganti majoring dan I was studying like that. Jadi kayak I was studying blah 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 for my undergraduate, for my bachelor, boleh kayak gitu. And then itu juga berlaku untuk, oh ya, tadi jawabannya Kak Deandra sekarang sedang belajar ya, kalau nggak salah kayak I'm majoring in apa gitu. Nah, itu situasinya beda. Kata-katanya sama, tetapi karena Kak Deandra ini sedang belajar sekarang, atau ya sedang apa tuh namanya? Ya, sedang berkuliah sekarang, jadi boleh pakai I'm majoring. Tetapi di case-nya Ria, itu sudah terjadi. Jadi, remember I was majoring or I majored in when I was in undergraduate or for my bachelor. Nah, kemudian teman-teman bisa mengganti untuk alternatifnya for saying I'm majoring, you can say like I'm doing, I'm studying. Nah, I'm doing di sini, it doesn't mean like sekarang saya lagi ngapain gitu. Bukan, tetapi when you talk about your school, when you talk about your study, your work, when you say like I'm doing blah blah blah, it means like currently you work as what, or currently you study what, gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau sounds more sophisticated and like native, you can say like I'm doing. Oh, currently I'm doing science education in Columbia University. Nah, kayak gitu. Itu biasanya sering banget saya dengar ketika perkenalan awal semester tuh, teman-teman banyak yang ngomong kayak gitu. And boleh nggak sih kita menggunakan kata recently untuk tell about something that you currently do? Boleh banget. Tetapi kalau misalnya teman-teman udah yakin sama tenses yang teman-teman pakai, teman-teman bisa menghindari gitu. Jadi kayak when you say like I'm doing, berarti ya currently you are doing that things gitu. Jadi kalau boleh dipakai untuk tambahan, tapi boleh juga kalau you are pretty sure about your tenses that you used, so you can avoid to like use recently or something like subordinating connection like that. Okay, ada pertanyaan dulu before I move to another question. You can ask me about anything or something that related to those questions. Boleh in Indonesian ya, nanyanya. All is good? Okay, so I will continue a little bit talking about your name. So I will start from Ria again. So Ria, who gave you your name? Well, because my full name is Teresia Maria, so everyone always thought that Ria is
recall. I'm very bad in grammar. Sorry. Everyone always thought that my Ria is come from Maria, but it's not like that because Maria is the name my father gave me because in their Ria means big. Yeah, that's it. So sorry, my grammar is very bad, you know. It's okay, it's okay. So for a question like this, actually, if you forgot, remember if you forgot about the exact word that you want to say, you can simply explain the word. Jadi di explain aja. Kayak misalnya tadi mau ngomong apa ya? Mau bilang Ria tuh bukan dari Maria. Okay. Okay. So you maybe can say like Ria is not coming from Maria, but it's given by my father because they expected apa gitu. Jadi dulu mereka expect-nya apa gitu dengan kasih nama Ria, kira-kira saya akan jadi apa gitu. And then kalau misalnya di real situation, you forgot about a thing, make up story aja, karang cerita aja gitu yang related to the question gitu. Atau teman-teman bisa pakai trik untuk menganulir pertanyaan. Jadi kayak pertanyaan dari who gave you your name gitu. Jawab tadi dimulai dengan kayak oh ya ini dikasih sama ayah saya. Nah kemudian kamu lupa nih, aduh aku mau ngomong apa lagi gitu ya. Kalau misalnya kamu belum menjelaskan meaning of your name, kamu bisa menjelaskan meaning of your name there. Atau kamu bisa kayak talk a little bit about your name. Sometimes people like they love to call me Ter and make joke about this. Kayak gitu lah. Jadi kamu cari situasi yang bisa untuk setidaknya menjawab pertanyaan itu kamu memberikan 2 atau 3 kalimat gitu. Okay, next. It's okay. Okay, next I will move to Septi. So you said like you have Septi for your short name, right? Iya, Kak. Okay, so do you think your name is special? I think it is not because sometimes in daily activities, my friends always give kind of jokes like, Septi, it's kind of pasaran name. You can find kind of hundreds of Septi accounts in Facebook account and something like that. So I mean like, hey, it's my parents give me this name. I didn't want, I mean like, I cannot choose my name, friends. So yeah, if it's special, yeah, maybe it's special because I was born in September month. So maybe because of that, my parents give me that name, Septi. Okay, what an answer. Thank you. So the good point is you try to give some explanation into your answer, but remember that you have to maintain it no too longer. Why? Karena semakin panjang, usually if you provide a long answer, too long answer, biasanya kesalahan yang dibuat itu lebih banyak gitu. Nah itu kenapa kayak okay, for the first part, try to make it short, but not too short and not too long. Jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Kenapa? Jadi kayak biar kesalahan yang kita produce itu semakin sedikit gitu. Remember that part 1 is kesempatan kamu, your opportunity to like save points, ya. Yeah? Okay, and then dari jawabannya tadi kan dimulai dengan kayak okay, I think it's not. Nah, teman-teman juga ini diingat ya. Tadi saya lupa ngasih tahu di awal bahwa if you give it a question, you have to try to like paraphrasing when you answer. So for example, like, do you think your name is special?
I don't think so. Remember, karena pertanyaannya adalah do ya, diawali dengan do. Jadi kamu bisa kayak no, I don't think so. Kalau tadi Septi jawab I think it's not. Tidak salah secara artinya, tetapi secara correlation to the question a bit like unrelated gitu. Karena jawabannya pertanyaannya adalah do you think your name is special gitu. Nah, teman-teman ingat kalau misalnya bisa untuk paraphrasing, di paraphrasing pertanyaannya, kemudian di put in your answer. Tapi kalau kamu mau jawab kayak yang amannya adalah no, I don't think so. Karena kan tadi bilang I think it's not ya. I don't think so. Because sometimes my friends make joke of it by saying pasaran name, which is it's in Indonesia we call it like pasaran name. It's kind of almost everyone have the same name. Nah, kamu bisa bilang kayak gitu. Jadi ada explanation-nya. Karena pasaran name itu tidak ada di dalam bahasa Inggris kan. Pasaran name adalah nama yang pasaran. Itu in Indonesian term. So you have to explain about that. Oke. Nah, itu berlaku juga untuk misalnya teman-teman menceritakan tentang in Indonesia we have a tradition of vehicles names becak. So it is kind of bla 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 gitu. Jadi kalau kamu menyebut becak kan di dalam dictionary itu nggak ada gitu. In English dictionary itu nggak ada. So you have to explain the word. Remember, when you use Indonesian terms, you have to explain it in English. Okay. And then teman-teman bisa ganti friends with pals, bisa ganti juga with folk or with my colleague. Jadi teman-teman bisa ganti friends-nya jadi pal, pal, P-A-L, kemudian bisa ganti jadi folk, F-O-L-K, and then bisa juga ganti jadi kolega itu ya, colleague. Jadi bisa bergantian menyebutnya gitu supaya menghindari pengulangan, karena pengulangan itu juga repetition itu akan dicatat sama si examiner dan itu akan mengurangi poinnya. And then ya untuk Ria tadi aku lupa ngasih tahu kalau misalnya nama ini dikasih sama orang tua, you can say like they entitled me, jadi kayak mereka tuh ngelambangin aku, ngenamain aku gitu, ngejudulin aku dengan nama apa gitu. But you can say like they give me or they put the name as apa gitu. Jadi tapi biasanya safer lebih aman kalau you said like they give me name atau they name me as gitu. And then tadi juga balik lagi ke Septi ya. Tadi sempat ngomong orang mungkin karena saya lahirnya di September month gitu. You don't have to like put month there because everyone here know that September is month. Okay? So like maybe my parents give me Septi as my name because I was born in September. So I don't care about people who make jokes of my name, but it sounds good and it suits me gitu. Oh ya, untuk nama cocok itu pakai suits ya, SUIT gitu. Depends kalau nama ya, karena dia singular, you have to put S after that. Okay, next I'll move to Deandra. Okay, so Deandra, because you haven't given some answer about yourself, so you can start a little bit about telling me of yourself a little bit, please. Okay, my full name is Agnes Deandra Bangkur, and my name is from the Agnes is from my grandmother from my mother's side, and Deandra, I know my parents never tell me why they name me Deandra, and Bangkur is surname from my father. And my people always call me in my hometown is Dea, but when I was moving in Jakarta, when I had to my bachelor degree, people call me Deandra because they had
people name Dea and Agnes. And that's why from 2017, people always call me Deandra till now. And I will tell about my maybe my education. So I was studying for my bachelor degree in Jakarta in studying international relations, especially energy diplomacy. And I was interested in politics, diplomacy, and recently global warming problems. And after I graduated in 2021, I joined a volunteer with name Bincang Energi to focus on about energy and global warming. I joined it from May till November 2021, and for the December, I just got my LPDP announcement that I had passed my scholarship test, and right now I still continue to studying because I have to take the university exams. Okay. That's it. Thank you. Okay, so karena yang tadi paling akhir, paling akhir disebutkan, jadi saya mau ngingetin misalnya teman-teman sudah sampai di akhir menjawab, you don't have to say like, okay, that's it, that's for me, atau that's enough. Okay, that's biasanya apa ya? Mungkin orang-orang suka ngomong that's it, that's enough, and then oh I think that's about me. Nah, teman-teman bisa menghindari itu dengan menggunakan intonasi aja. Jadi ini juga masuk di penilaian. So your intonation is really affect how the examiner determine whether you are already in your final explanation or not. Jadi kalau kamu pakai intonasi yang tepat, biasanya si examiner udah langsung tahu gitu. Oh ya, itu udah selesai gitu. Nah, gimana caranya adalah dengan kayak udah diam aja setelah kamu kasih final sentence-nya kamu tone-nya turun, tone full stop ya, tone kalau di bahasa Indonesia kita kayak tone titik gitu, gimana gitu, kayak statement-nya udah di akhir kayak in front of my friends. Nah, kemudian kalau kamu udah helaan intonasinya seperti itu, si examiner itu akan tahu, oh ya ini udah selesai, so they will move to another question without you saying like, okay that's enough, oh, okay that's it. Nah, jadi kayak kalau bisa closing statement-nya, kalau misalnya teman-teman sudah belajar, sudah banyak praktis, kamu bisa closing statement-nya adalah dengan summarize your explanation by restating. Jadi kalau teman-teman kayak udah kasih beberapa kalimat, misalnya 3 kalimat, nah teman-teman rangkum itu untuk jadi kalimat terakhir di kalimat keempat gitu. Kalau misalnya you want to go with only 4 sentences. Memangnya kita bisa ngitung, enggak juga sih, kalau misalnya kita udah ngomong kan kita nggak sadar tuh udah berapa kalimat sih yang aku ngomong gitu, tapi I mean here that untuk final sentence kamu, untuk final statement-nya dari kamu bisa buat closing dengan summarizing. So you can summarize from your explanation by like paraphrasing gitu. Jadi kamu bisa paraphrasing cerita kamu tadi tentang apa gitu, kamu rangkum gitu ya. Ingat kalau di paraphrase berarti kata-kata yang digunakan itu bukan almost ya, tapi mostly different to kata-kata yang kamu udah sampaikan tadi gitu. Jadi nilai paraphrase, nilai repetition-nya itu akan terhindar. And then tadi ada kayak marganya tadi ya, you can say like last name or my family name gitu. Kemudian tadi bilang kalau karena udah ada teman-teman yang punya nama Dea dan Agnes, so you can say like we already had Dea and Agnes in our class, so they decided to call me by Deandra gitu, atau they decided to call me as Deandra gitu. And then tadi ada repetition because you tell me a little bit about your your experience when you was studying
for your undergraduate, but then you repeat the story for your explanation about your study. You can like avoid that. Boleh itu dihindari. Jadi kalau misalnya kamu udah cerita tentang itu, part yang itunya kamu hindari dengan memberikan additional information yang still correlated to your your education gitu. Jadi tambahkan informasi yang tadi belum disebutkan itu, jangan mengulangi lagi gitu. And then kalau misalnya teman-teman udah membuat sebuah kalimat, so for example like I'm studying in, kemudian dilanjutkan dengan studying. Nah itu kan nggak nyambung ya antara kalimat kamu sebelumnya, frasa kamu sebelumnya dengan frasa yang mau kamu lanjut gitu. Jadi teman-teman bisa di sini kalau misalnya kayak kepotong di tengah-tengah terus blank, hilang, teman-teman bisa saying, bisa mengatakan, what's the term? Bisa pakai kata kayak, bisa pakai expression like, sorry, I mean, pardon me, atau I'm sorry, baru dilanjutkan kayak, for example ya, misalnya saya lupa tuh, when I was studying in, I'm sorry, I mean, when I was bla 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 gitu. Jadi ya kalau kamu mau mengganti atau kamu mau melanjutkan dengan kalimat yang lain, jenis kalimat yang lain, kamu bisa pakai I'm sorry, I mean, atau langsung aja sorry, atau langsung aja I mean, atau bilang pardon me. Okay, that's the tip. And then I don't think that we have informasi in English dictionary, so you remember to like remember it's not informasi but information. Tadi kayaknya keceplosan informasi gitu ya. Mungkin maksudnya di sini information gitu. And then after I graduated, because it's already in the past, so remember what your tenses, and volunteer. Not volunteer but volunteer. Tier. Jadi karena i-nya double, so it sounds more like er. Jadi volunteer. And then I'm not really sure about what did you say. You say like I have passed. Tadi kalau nggak salah ya I have passed, or I have passed. Nah ed sound sama without ed sounds itu juga harus di hati-hati gitu, because nanti apa tuh affect your point as well. I have, kalau udah pakai have, had, has, remember the verb after that so be in verb 3. Ya, jadi kayak I have passed, I have done, I have gone. Jadi setelah have itu harus pakai verb 3. And then the good point from Miss Diandra, ini teman-teman bisa juga pakai trik ini adalah when you say about something, for example here, the organization, you can after that replace the organization with it. Karena kita udah tahu apa yang kamu bicarakan. Oh, I talk about the organization. So it here, it after the organization means the organization itself. Jadi kamu udah menggantikan, menghindari repetition dengan menggunakan kayak the organization. You can go with it after that. Karena kamu udah pakai the organization first, and then after that you can say like what it. Nah, ini untuk artikel. Kebetulan saya ingat dan kesinggung ke situ, artikel D sama artikel N or A. Untuk hal-hal yang pertama kali you tell anyone about it, jadi kayak misalnya I don't know about the organization, so you can say like I join an organization. The organization named, nah gitu ya. Jadi kalau pertama kali karena kita belum tahu semuanya, antara saya yang mendengarkan dengan kamu yang berbicara, kan saya nggak tahu organisasinya itu apa gitu. So for the very first time, you have to say like an organization. Pakai N atau E, disesuaikan dengan sound vowel-nya seperti apa gitu. Setelah itu baru kamu pakai the organization in here, because like start from vowel sound O, jadi the organization. Nah, ingat-ingat untuk sesuatu yang kamu dan saya sama-sama, kayak kamu tahu saya nggak tahu, you can start with N or A. And after that, karena kamu udah ngasih tahu saya, kita udah bicara tentang itu, kamu bisa ganti ke the. Okay? So for example,
Oh, hey Rizky, I just bought a bag yesterday. Nah, itu kan pertama kali nih dia ngasih tahu saya tentang kalau dia lagi kemarin dia beli nih. I bought a bag gitu. Jadi saya kemarin beli tas gitu, sebuah tas gitu. Karena saya nggak tahu, dia tahu gitu. And then dia melanjutkan dengan the bag is very very extraordinary gitu ya. Jadi kayak setelah itu dia nyambungnya dengan the, karena aku udah tahu sama dia udah tahu kok. Oh ya, we talk about a bag that she bought yesterday. Oke. Itu ingat-ingat untuk artikel. Apakah artikel itu sangat diperhatikan oleh interviewer? Of course. Karena itu bahasanya mereka, jadi mereka notice banget whether it's correct or not when you put it on your sentence. Okay. And that's the feedback. I will move to Novita. Novita, can you join us? Halo Kak, Okay. maaf dari tadi sinyalnya It's agak okay. keganggu soalnya. It's okay. Tapi Novita dapat ini ya, dapat kayak penjelasannya gitu. Iya Kak, meskipun agak kepotong-kepotong sih. Oke. Nanti semoga bisa lihat di recordingnya ya. Okay, so Novita, I will give you a question still about name. Did your family have a certain name that they called you when you were a child? Oh, can you repeat one more Kak? Okay, so did your family give you a certain name or nickname that they usually called you when you were a child? Oh, my father ever told me I was born in November, so for easy to remember and call my name, so he gave that name to me. And I think that's Okay. Okay, so what should I do if I didn't get the question well? Jadi kalau misalnya nggak ngerti pertanyaannya dengan baik, apa yang harus saya lakukan gitu? Oke, tadi seperti yang Novita lakukan ya, kayak pardon, I'm not getting it clear, atau I didn't get it clear. Teman-teman bisa bilang gitu ya. I didn't get it clear. Sorry, I didn't get it clear. Can you repeat it once more? Gitu. Atau pardon me, biasanya kalau paling simple adalah pardon me. Biasanya mereka kemudian ngulang. Nah, ada sebenarnya yang they want to like change hold the question atau paraphrasing hold the question, but mostly gitu ya, kebanyakan biasanya mereka cuman kayak ulang aja pertanyaannya, tapi mereka make it louder atau slower gitu. Jadi mereka akan ngomongnya lebih pelan atau ngomongnya lebih kenceng aja gitu, supaya you get the question well. Nah, pertanyaan tadi adalah, did your family have a certain name or nickname that they called you when you were a child? Jadi dulu ketika kamu kecil punya nama panggilan nggak gitu? Kan biasanya kayak kita masih kecil sering kayak dipanggil sama orang tua tuh dengan nama-nama yang kayak nama kesayangan keluarga gitu. Nah, kamu punya apa enggak gitu? Kalau ada pertanyaan kayak gini dan you don't have, you can say like, I didn't. Karena pertanyaannya did ya. I didn't. Since I was a child until today, people always call me Novita. And I believe that kenapa gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya ya, you can tell about the story why your family give you the nickname gitu. Jadi ingat-ingat teman-teman tidak perlu selalu positif menjawabnya. I mean like tidak perlu pro pertanyaan, like karena pertanyaannya adalah did your family have a certain name, jadi kamu harus bilang iya gitu. Kamu boleh bilang enggak dan kasih penjelasan kenapa enggak gitu. Okay, and then dari beberapa pertanyaannya, jawabannya teman-teman, saya cuma mau ngingetin bahwa please be mindful that for speaking part 1, remember don't make it too long,
but don't make it too short. Ya, jadi jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Start by answering the question first, and then after that you give a further explanation. And if you want to like make a good closing, you can wrap it as a summarize. Ya, jadi teman-teman bisa jadikan summarize atau conclusion untuk closing statementnya. Oke, sampai sini silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan atau something that you wanna know? Kak, Septi lupa Kak, kalau part 1 itu berapa menit Kak? 3 menit ya Kak? Jadi kalau itu tergantung sih sebenarnya. Jadi that's why kalau kamu kasih pertanyaan, jawaban yang interesting, biasanya kayak mereka ngerasa kayak, oh ya, this person is capable and have an ability in speaking English. Jadi kalau misalnya kamu udah ngasih jawaban yang menurut mereka cukup gitu, udah di checklist tuh, apa tadi itu yang dijelaskan Kak Gary di awal gitu, band score-nya, udah di checklist untuk part 1-nya, and then they can directly move to the part 2. Jadi waktunya tuh sebenarnya kayak nggak jejak kayak, okay, they stick to the time. Okay, you have to reach 7 minutes. No, tapi it depends on how you answer the question, gitu. Jadi, tapi biasanya mostly kalau misalnya menyenangkan mereka kayak kamu nggak akan nyadar waktunya gitu. Tapi biasanya kayak sampai 5-7 menit gitu. And balik lagi tadi apa tuh? Oh ya, jumlah pertanyaannya it depends. Again, on how you answering the question. Okay, but remember, first thing that you have to do is directly answer the question. Ingat, jawab dulu pertanyaannya, baru kasih further explanation. Karena biasanya itu akan lebih aman untuk kamu gitu. Karena centangannya tuh udah diisi gitu, udah dicentang sama si examiner. Okay, ada lagi pertanyaan lain? Anything you want to ask? Just let me know. Maybe I have a question for you guys about dari pertanyaan yang saya kasih tadi, yang kalian dengarkan atau yang kalian tangkap tadi ya, for either your question or your friend's question, menurut teman-teman yang paling susah untuk dijawab tuh atau kayak ada kemungkinan kesulitan menjawab tuh pertanyaan yang mana? So the first question is, who gave you your name? And then, do you think your name is special? And tadi saya nggak nanya tentang do you like your name, tapi biasanya ada pertanyaan kayak gitu juga, do you like your name? And then, what do your friends call you? Tadi indirectly you already explain. Jadi teman-teman sambil jawab udah banyak ngasih gitu ya. What do your friends call you? And then the last question is about did your family have a certain name that they called you when you were a child? And sometimes biasanya dia juga kayak kasih pertanyaan kayak, okay, if you have a change, you want to change your name? Biasanya itu ada pertanyaan itu. It's a tough question ya. Kalau kamu ada kesempatan, kamu mau nggak ganti nama kamu gitu? And what it will be gitu. Jadi biasanya kalau kamu mau ganti, kamu ganti jadi apa gitu. Ada pertanyaan kayak gitu juga ya, seputar topik tentang name. Okay, let me see if we still have time. Okay, we still have time. So, wait. 5 minutes more. Okay, so we still have 5 minutes in breakout room. So my last question, I will give you guys a question and please be a volunteer to try to answer the question. Jadi siapa aja boleh coba untuk menjawab duluan pertanyaannya. And it's very simple question and usually like the examiner will give you this question
karena ini sangat yang paling sering gitu ya dikasih gitu. Okay, let's see. Siapa yang mau mencoba duluan? Silahkan ya. You can like unmute and then please try to answer that question. Okay, guys. So, do you think your country has an effective education system? I'll repeat it once again. Do you think your country has an effective education system? Okay. Who wanna try first? Let's I see. try it first. Okay, please, Miss Deandra. Okay. For me, I do not think our country has effective education because many kids or many people don't have or give always give a small chance to education, because in my place or place even in Jakarta, in our great part of our Indonesian, is still many children not have a proper education. And in my place in East Nusa Tenggara, the kids, okay, they have the education, but it's not really effective, because when they got back from the school, they have to like do housework or chores, and they don't have like additional support from our government. And when our country children like have to continue their study in like university or something like that, but they never had chance, because maybe because of the money, because many people like they do have a bidik misi scholarship, but uh, it's not really like, because many people when they raise this their, I don't know, when I experience it, like people lying about the bidik misi, like they lie about the administrative, but the actually the one who needs like the maybe can I say that poor poor people when they need it, but it's actually give to the one who can continue the education by their self or the parents support, and the one who really like the one who have to fight for it, and they never get a chance for the one who really need it. Okay. Okay. Who else wanna try? Okay, go for it, Ria. Okay, so the question is, can you repeat the question again? Okay, so do you think your country has an effective education system? I don't think so, because our country is tend to, for example, I give you an example. From since elementary school, the teacher tend to learn the students tend to learn to memorize something, not to practicing it, and it sounds very and the students, if you know math or if you know science, you're the smart one. If you good in English or art, you're not smart. That's what happened in our country and what I saw, because the one who Okay, ada lagi yang mau coba? Who else wanna try? Okay.
Septi, you wanna try? Or Novita, you wanna try? Okay. Okay, so I will give some feedbacks that you can maybe take notes from. Dari jawabannya Miss Deandra ya. Again, I don't want to say like ini salah, tapi alangkah lebih baiknya kalau you make it shorter. Jadi explanation tadi tuh, if I'm an examiner, I can say like it's too long. No, it's actually not too long. Gak ada yang salah sih dengan jawaban yang panjang gitu. Cuman, I think you also realize that when you give your explanation, sometimes you make like silent sounds. Ada silentnya karena you somehow maybe forget about the term, or you maybe sometimes forget about what tenses that you have to use. Jadi di situ ada kayak gap gitu ya antar beberapa kalimat gitu, dan ada beberapa kalimat yang saya catat incomplete. Di sini saya notice bahwa you make quite a lot of incomplete sentences. Jadi ada sentence-sentence yang tidak lengkap. Sentence yang tidak lengkap itu seperti apa? Jadi yang kayak frasa tetapi belum selesai kamu selesai kamu bilang gitu, tapi udah dilanjutkan dengan kalimat yang lain gitu. Nah, itu biasanya terjadi ketika kita lupa gitu. Oh, tadi aku lanjutannya mau apa gitu ya. Nah, kalaupun misalnya Miss Diandra, you want to provide like a long answer, actually that's good, but please remember that you have to manage your sentences to be a complete sentence. Jadi gimana caranya supaya buatnya jadi complete sentence? Bicara dengan tidak tergesa-gesa, kemudian apa tuh ya? Like diparaphrase juga. Kemudian kalau misalnya memang tidak bisa untuk membuat kalimat yang lengkap gitu, utuh gitu, you can say like, pardon me, I'm sorry, oh excuse me, I want to like, what's that I mean is gitu. Jadi sebelum pindah ke kalimat yang lain atau konteks yang lain, kamu bisa bilang saying sorry dulu gitu. Jadi ada self correction dulu. And then experience, and then oh ya, kalau pakai kata always itu selalu diikuti dengan base verb ya. Jadi karena dia adalah habit gitu, behavior. Jadi you can say like always give, always have gitu. And then apa tuh? Oh ya, kalau misalnya ketika mereka pulang dari sekolah, once they come back from school, atau once they are coming back, atau once they came back. Jadi kalau itu tergantung dengan situasi yang kamu mau cerita di situ ya. Apakah ini tentang your part story atau ini tentang fakta gitu. Jadi tendensi yang digunakan tuh apa? For household, untuk tugas rumah gitu, pekerjaan rumah, you can say like household, or tadi pakai chores, which is good, correct. But when you say like housework, it mostly like your assignment from school. So be careful in choosing a term. And then you also mentioned about bidik misi, scholarship. Again, that's an Indonesian term, so you have to explain more about that. Karena tadi bilang bidik misi scholarship ya, jadi remember itu bahasa Indonesia, so you have to explain. And then make sure kamu tadi mau pakai had atau have. Be consistent. If you tell about a past story, then go with had. But if you tell about a fact about something, then you go with have. Itu hati-hati. Oh, and then for speaking term, sorry. Apa ya orang biasa bilang ya? Yeah, for speaking, like usually you better to say like I don't, not I do not. Like it is not. Lebih baik dibilang kayak it's not. Jadi untuk speaking dan writing itu ada perbedaan sedikit di kata-kata. Sorry, apa tuh ya? Istilahnya tuh. Saya lupa istilahnya itu apa, tapi kalau sounds untuk speaking, I will later on try to find the terms, kata-kata yang pas untuk itu apa. Tapi kayak misalnya kamu mau bilang I do not,
Nah, kalau di speaking, you say I don't. Tapi kalau di writing, kamu harus nulisnya I do not gitu. Dan oh iya, kalau tadi ya, jawaban dari si Ria kayak we tend to memorizing, not practicing. Jadi harus kalau di depannya memorizing, berarti di bawah di berikutnya practicing. Jadi harus ada bentukan yang sama antara noun yang dipakai. Atau we tend to memorize, not practice. It's more practical atau it's more about memorizing something, not about practical something gitu. And then bisa juga tadi kan ada poinnya yang bilang kalau misalnya kamu good di art, and then it's not that excellent if you compare to someone that good in science gitu ya. Kamu bisa bilang kayak some labeled that bla 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 gitu. Jadi kayak orang-orang tuh ngasih label kalau misalnya you good in art but you aren't in science, then you are not apa ya, sorry ya, kayak kamu nggak pinter-pinter banget lah gitu kan, ada kan yang label kayak gitu. Nah kalau misalnya kamu bilang bahwa kayak sekarang, kenyataannya adalah sekarang udah nggak kayak gitu. You can say like some labeled are not longer exist, boleh kayak gitu, or not longer applied. Jadi teman-teman bisa nyari kayak konteks, membuat kalimatnya berdasarkan konteks yang teman-teman pikirkan itu dengan kata-kata yang a little bit more sophisticated. Kenapa? Karena nanti ada di bagian vocabulary-nya itu apa? Kamu pakai advanced word atau kamu pakai like daily conversation word. Okay. So, I think we have to go back to the main room. Okay. Thank you for joining my room. Kalau misalnya ada pertanyaannya nanti di bagian feedback and sharing di menit-menit. I think we have like 20 minutes for sharing and feedback session. So, okay. See you there. Thank you, Kak. Yaps. Kasih Kak Kiki. Yuhu. Thank you, Kak. Yoi.